టీవీ నేను వస్తున్నారన్నారు. లేదు సరే. నిన్న తాడేపల్లి సభ చూశాక, ప్రతిపక్షాల సభ, చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సభ చూశాక, ఇంత వరస్ట్ సభ ఎప్పుడు జన్మ అంటే ఒక రాజకీయ వ్యవస్థ ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇంత హీనంగా మాట్లాడిన వాళ్ళు, అందులో అంత స్థాయిలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు అంత దిగజారిపోయి మాట్లాడారు అంటే ఎంత బలహీనంగా ఉన్నారో వాళ్ళు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది. అందులో తొక్కేస్తాము, ఏం పాతాళాన్ని తొక్కేస్తాం. ఎందుకంటే ఏదో అంటారే, ఒట్టిగొడ్డు కరుపులు ఎక్కువ అని తెలుగులో సామెత ఉంది. ఏమి పాలు ఇవ్వలేనప్పుడు అది ఓరికి అరుస్తూ ఉంటుంది. వీళ్ళ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఎంత పిచ్చిగా మాట్లాడారంటే, నేను మొన్న సభలో జనాలు లేరు, పాడు లేరు, 5ంటికి క్లోజ్ అయిపోతుంది అనుకున్న సభను 6:30 దాకా పాపం వెయిట్ చేశారు అక్కడ కార్గోలో. అయినా సరే ఏదో అరకొర జనాలు వస్తే దాంతో మమ అనిపించారు. కానీ వాళ్ళు రెచ్చిపోయిన విధానం చూస్తే ఒక్కటే మేము అడుగుతూ ఉన్నాము పవన్ కళ్యాణ్ గారిని, అసలు మీరు చదువుకున్నారా? కొంచెమైనా పరిజ్ఞానం ఉందా? అదేమంటే కాపు సోదరులు ఎందుకు ఇస్తూ ఉన్నాడు, మనం భోజనాలు పెట్టలేము, మనం మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేము, అందువల్ల మనం ఎట్లా అన్ని సీట్లు అడుగుతాము, ఎన్ని ఇస్తే అన్నీ తీసుకోవాలి. రాజకీయ పరిజ్ఞానం అంట ఎవరు? చంద్రబాబు నాయుడు. అంత సమర్థుడంట. అంత సమర్థుడైతే ఎందుకు ఓడిపోయాడు? మరి 23 సీట్లతో ఎంత ఘోరంగా ఓడిపోయాడు. 60 కేసులు ఈరోజు చుట్టుముట్టు ఉన్నాయి. ఈ 75 ఏళ్ల ముసలాడికి ఈరోజు ఎన్ని భయంకరమైన కేసులు, ఎంత అవినీతి పడు, ప్రపంచమంతా అవినీతి చక్రవర్తి అని చెప్తా ఉన్నారు కదా. నీకు మాత్రం పక్కన ఉండేటువంటి అతను అవినీతి కనపడలేదా? నువ్వు తిట్టావు కదా ఒకరోజు. నువ్వు 2019లోనే ఎప్పుడో కాదు, 2014 ముందు ఎప్పుడో మరి భయంకరంగా చంద్రబాబు అవినీతి అది ఇది అంటూ భయంకరంగా తిట్టావు కదా. అట్లాగే నీ కుటుంబాన్ని, మీ తల్లిని విమర్శించింది కూడా చంద్రబాబు తెలుగుదేశం వాళ్ళే అని చెప్పి నువ్వు అన్నావు కదా. మరి ఈరోజు అట్లాంటి చంద్రబాబు గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడైపోయాడా? ఆయన మాత్రం ఆలిపేరులో తప్పించుకున్నాడా? ఎంత దారుణంగా పవన్, ఎట్లా మారిపోయావు నువ్వు. మారిపోయి నీ బలహీనతల్ని కాపు సమాజం మీద రుద్దటం అనేది ఒక న్యాయంగా అనిపిస్తూ ఉందా నువ్వు? అదేమంటే బలం లేనప్పుడు ఎందుకని అంటావే? ఒక్కసారి సిగ్గు తెచ్చుకో. బలం లేకపోయినా 9 నెలల్లోనే ఎన్టీఆర్ గారు మరి పరిపాలనకు రాగలిగారు. 9 నెలల్లో పార్టీ పెట్టి ఎలక్షన్లో ఫేస్ చేసి ఆయన ప్రభుత్వానికి రాగలిగారు. అలాగే ఢిల్లీ పీఠాన్ని మరి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎంత గొప్పగా సక్సెస్ఫుల్గా పోటీ చేసి వాళ్ళు గెలిచారు. అది ఉండాలయ్యా. ఆ స్పిరిట్ లేకుండా నువ్వు నీ బలహీనత, నువ్వు నిజం చెప్పాలంటే సజ్జల గారు చెప్పినట్టుగా నువ్వు ఒక అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలానే కనపడుతున్నావు ప్రజలందరికీ. నీ లోపాన్ని, నీ బలహీనత, నువ్వు ఎందుకు అతని చేతిలో చిక్కావో ఎవరికి అర్థం కావట్లా. డబ్బు కమ్ముడు పోయావో కాదో అది కూడా మాకు తెలియట్లేదు. కానీ సంథింగ్ నువ్వు మాత్రం ఏదో ఒక అతను నిన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నాడు. నీ బలహీనతను ఏదో తను పట్టుకొని నిన్ను అట్లా చేతులు గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఈరోజు ఎలా ఆడిస్తాలా. లేకపోతే నీ జెండా కనిపిస్తేనేమో చంద్రబాబు నాయుడు తీసేయని అంటాడా? ఇప్పుడు నిజంగా సిగ్గున్నవాడు అయితే, పౌరుషం ఉంటే నిజంగా నీ జనసేన సైనికులంతా కూడా వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు కదా, వాళ్ళకున్న పౌరుషం ఇది కూడా నీకు లేకపోతే ఎట్లాగా? వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు. ఎక్కడ ఒక మాట పండియట్లేదు, నిన్ను పండియట్లేదు, పార్టీని కూడా పండియట్లేదు. ఇంత అవమానకర పద్ధతుల్లో ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ తాకట్టు పెడుతున్నావని వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఫైట్ చేస్తున్నారే నీ కోసం. నీకు ఆ మాత్రం సిగ్గు లేదయ్యా? వాళ్ళకున్నటువంటి పౌరుషం, ఆత్మాభిమానం నీకు లేదా? ఇక నీ జాతిని నువ్వు ఈసడించి మాట్లాడుతూ ఉన్నావే. ఎప్పుడైనా కాపు జాతి కోసం నువ్వు ఏ ఒక్క రోజైనా కరోనా లాంటి కష్ట సమయంలో నువ్వు మరి కోట్లు అప్పుడు సంపాదిస్తూ ఉన్నావు కదా సినిమా నటుడిగా. ఇలాంటి కాపుల కోసం నువ్వు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టావా?
పోనీ నీ బాసు 14 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని లూటీ చేశాడు కదా, 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసి మొత్తం లూటీ చేసి 2 ఎకరాల పెద్ద మనిషి ఈరోజు 6 లక్షల కోట్లకి ఎగబాకాడే, ఇదంతా అవినీతి కదా, నీ కళ్ళకు కనపట్టలేదా? అందులో నీకు ఎంత షేర్ చేస్తున్నాడో మాకు తెలియదు దాని గురించి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాటుమాటు వ్యవహారాలు కనుక. కానీ పబ్లిక్గా ఈరోజు కేసులు బయలు చేస్తూ ఉన్నాయి కదా, అతను అవినీతి మీద 18 కేసులు స్టేలు తెచ్చుకొని బయటకు వచ్చాడు కదా, అందులో నేనేసిన కేసు కూడా ఉంది కదా. ఇన్ని ప్రత్యక్షంగా ఉన్నా కూడా నువ్వు నమ్మవా అతని గురించి? అంటే నువ్వు అతని చేతిలో ఎలా బందీ అయిపోయావో, ఎలా చిక్కిపోయావో అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అది ఏ బలహీనత లేకపోతే ఏ విధంగా నువ్వు అతని చేతిలో చిక్కావు అనేది కొద్ది రోజులు అది కూడా బయటకు వస్తుంది. కానీ నువ్వు చిక్కి అతని చేతిలో నువ్వు ఈరోజు కాపు జాతిని అవమానం చేస్తున్నావు. ఇది మాత్రం ఎవరు క్షమించరానటువంటి విషయం. నీ బలహీనతని జాతి మొత్తానికి ఎలా ఆపాదిస్తావు? ఏమి 24 సీట్లు తీసుకుని నువ్వేదో పెద్ద గొప్పగా భావిస్తూ అతను మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం నిలబడ్డామంటావే. పక్కనుండి ప్రతి ఒక్కడు కూడా పార్టీ పెట్టిందని ధైర్యంగా పోరాడతాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు పెట్టారు ఏ పార్టీ? 2011లో పెట్టారు. 2014 ఎలక్షన్స్, అందులో 16 నెలలు అయిపోయింది, జైల్లో పెట్టారు. జైల్లో పెట్టినా కూడా వచ్చి నిలబడి జైలు నుంచి వచ్చి కూడా ధైర్యంగా పోరాడలేదా? 175 సీట్లు పోటీ పెట్టలేదా? నీలాగా 5 సీట్లు 10 సీట్లు అనుకుంటూ ఎవరిని అడుక్కోలేదే, ఎవరి పొత్తుల కోసం ఆయన వేచి చూడలేదే. ఆయనంతటా ఆయన ధైర్యంగా నిలబడ్డాడు. 175 సీట్లు పోటీ పెట్టాడు. కేవలం 1.5% తేడాతో మాత్రమే ఓడిపోయాడు. అయినా 67 మంది ఎమ్మెల్యేలని 8 మంది ఎంపీలని గెలిపించుకున్నాడంటే అది గట్స్ అంటే. లీడర్ క్వాలిటీ అంటే వాళ్ళని చూసి నేర్చుకో. నువ్వు ఎట్టాగు లీడరు కాదు, నటుల్లాగా సినిమాల్లో నటిస్తావు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి బయట కూడా నటన చేస్తానంటే అది ఎట్లా కుదురుతుంది? ప్రజలేమన్నా అమాయకులు అనుకున్నావా? ఆత్మాభిమానం ఉండే కాపు జాతి నిన్ను ఎప్పుడో బహిష్కరించింది. నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు తాకట్టు పోయావనేది ఈ జాతికి ఎప్పుడో అర్థమైపోయింది. అందుకనే నీ సభలో కూడా జనాలు కరువైనటువంటి పరిస్థితి. తాడేపల్లి అంటే పూర్తిగా ఇక్కడ కాపు ప్రాంతం అయినటువంటి ఈ ప్రాంతంలో చంద్రబాబు నాయుడు వేసిన ఎత్తు ఏంటంటే బ్రహ్మాండంగా నీ జనాలను ఉపయోగించుకొని తనకొచ్చారని చెప్పి చూపించుకుంటూ, చూసారా మా సభ అంత సక్సెస్ అయింది, ఇంత సక్సెస్ అయిందని చెప్పి చెప్పుకోవడం కోసం ఆయన ఓ పెద్ద ప్లాన్ చేశాడు. చేస్తే ఏమైంది? నువ్వు కూడా చతికిలబడ్డావు అక్కడ. అందువల్ల నువ్వు ఏమి సందేశం చెప్పు? ఎక్కడికి పాతాళాన్ని తొక్కేస్తావా? ఎవరిని? వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏం చేశారయ్యా? ఆయన చేసిన తప్పేంటో చెప్పండి, ఒక్క మాట చెప్పండి. ఈ పేద ప్రజలకి దాదాపు 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పేద ప్రజలకు పంచిపెట్టినందుకు ఆయన తొక్కేస్తావా? ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ని విద్యారంగంలో, వైద్య రంగంలో, వ్యవసాయ రంగంలో అన్ని రంగాల్లో కూడా నంబర్ 1గా నిలబెట్టినందుకు పాతాళానికి తొక్కేస్తారా? నీ దత్త తండ్రి నువ్వు కలిసి ఏం తప్పు చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి? నువ్వు నిష్కారణంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కోపం పెంచుకున్నావు, ద్వేషం పెంచుకున్నావు. కోపం వేరు, ద్వేషం వేరు. అతను ఎప్పుడూ కూడా నీ కుటుంబం జోలి రాలేదే, మీ తల్లిగారిని గురించి ఒక్క మాట అనలేదే, మీ ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి ఆయన ఏం మాట్లాడలేదే. నువ్వెంతసేపు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అతి ద్వేషంతో, పెంచుకున్నటువంటి ద్వేషంతో ఆ దుర్మార్గుడు కావలి కుక్కలాగా మారిపోయావే నువ్వు. ఎంత దారుణమైనటువంటి విషయం ఇది! నీకు అవమానం అనిపించట్లేదా? నువ్వు ఎంత గొప్ప నటుడివయ్యా! ఒకనాడు మీ అన్న తర్వాత నువ్వే కదా అంత గొప్ప స్థాయి ఉన్నవాడివి. అలాంటి వాడివి ఈరోజు ఎందుకు ఆ ఇంటికి ఆ విధంగా కాపలా కాస్తా ఉన్నావు? చంద్రబాబు లాంటి అవినీతి పరుడు, చంద్రబాబు లాంటి వెధవ, చంద్రబాబు లాంటి వెన్నుపోటుదారుడు, చంద్రబాబు లాంటి నీచుడు, చంద్రబాబు లాంటి హంతకుడు, చంద్రబాబు లాంటి ఇక ఎలా చెప్పాలంటే అన్నిటికీ నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని. స్మగ్లర్ కూడా అతను, అవన్నీ మాకు తెలుసు. చంద్రబాబు లాంటి ఒక పెద్ద అరాచక శక్తి ఈ వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా గుప్పెట్లో పెట్టుకుని సర్వనాశనం చేసినటువంటి వ్యక్తి. అట్లాంటి వాడు ఈ రాష్ట్రం నుంచి ఎప్పుడు తొలగిపోతాడని జనమంతా కూడా చూస్తూ ఉంటే నువ్వు పోయి ఏదో ఈ కేసులు అదృష్టం కొద్ది బయటపడి అతను జైలు పోతే నువ్వు పోయి అక్కడ పోయి స్ట్రైక్ చేస్తావా? ఏంటి? ఒక అన్యాయానికి, ఒక అరాచక శక్తికి నువ్వు సపోర్ట్గా నిలబడతావా? ఏంటి అసలు మీ ఇద్దరు అనుబంధం ఏంటి? ఒక్కసారి చెప్పు. అది స్పష్టంగా ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. జగన్ చేసిన తప్పేంటి?
మరి సైకో అంటూ జగన్ గురించి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి, నీకంటే సైకో ఎవరైనా ఉన్నారా పవన్? నీకంటే సైకో పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావే, డ్యాన్సులు వేస్తూ మాట్లాడుతున్నావే వేదిక మీద, అలా అది ఉన్మాదిలాగా మాట్లాడుతున్నావే జగన్ గారి గురించి. ఆయన చేసిన అపకారం ఏంటయ్యా? ఈరోజు ఒక్కసారి చూడు, ఏ ప్రాంతం వెళ్ళినా కూడా ఎంత చక్కటి నాడు నేడు క్రింద ఎన్ని స్కూల్స్ ఎంత బాగున్నాయో, పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఎంత స్థాయిలో జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని భారతదేశం అంతా పొగుడుతూ ఉంటే మీ కళ్ళకు కనపట్టలేదా? అదేవిధంగా వైద్య రంగం పల్లెబాటని ఆ పేరుతో తీసుకెళ్ళి పల్లె డాక్టరు మరి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వైద్యం చేస్తూ మరి కుటుంబాలను ఆదుకుంటున్నటువంటిది మీకు కనిపించట్లేదా? అదేవిధంగా ఇక మిగిలిన అమ్మఒడింటి ఎన్ని పథకాలు మాకే లిస్టు గుర్తులేనన్ని పథకాలు ఇస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 5 కోట్ల పైన ప్రజలు ఉంటే దాదాపు 4 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులుగా 35 లక్షల ఇళ్ళు ఇచ్చి, ఇళ్ళు అనేటువంటి లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఎన్నో రకాల బాధలు పడుతున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ళు ఇచ్చి కాపాడినటువంటి మహానుభావుడిని మీ ఇష్టమైన భాషలో మీరు తిడతారా? చివరికి ఎంత దుర్మార్గుడి చంద్రబాబు నాయుడు మా కుటుంబాన్ని విడదీశాడు. మా కుటుంబంలో మొత్తం తండ్రిని కొడుకుల్ని వేరు చేశాడు. తన అధికారం కోసం, పూర్తిగా తన ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం తండ్రి కొడుకుల మధ్య తగువ పెట్టినటువంటి నీచుడు వీడు. ఈరోజు జగన్ కుటుంబంలో కూడా తగువ పెట్టాడు. జగన్ కుటుంబంలో ఆయన అన్నా చెల్లెళ్ళకి తగువ పెట్టాడు. అలాగే ఆమె ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంది, వివేకానంద కూతురు. వీళ్ళు ఎప్పుడో తెలుగుదేశం చంకెక్కారని అందరికీ తెలుసు, లోకమంతా తెలుసు. అమ్మా సునీతమ్మ, ఈరోజు మీరు కొత్తగా చెప్పేది ఏమీ లేదు. మీ భర్త తెలుగుదేశం తంటగాగుతున్నాడు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ రోజు వివేకానంద గారిని కూడా రానియకుండా మీరు అడ్డుకొని ఆయన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంచారు. విజయమ్మ గారి మీదే పోటీ చేసిన సంగతి తెలుసు. అయినా జగన్ గారు మంచి మనసుతో బాబాయ్ అని చెప్పి ఎమ్మెల్సీ ఇప్పిస్తే ఇదే తెలుగుదేశం వాళ్ళు అతన్ని ఓడించిన సంగతి ఇంకా తెలిసి కూడా కావాలని ఈరోజు మీరు పోటీ చేయడానికి తెలుగుదేశం మీకు సపోర్ట్ ఇస్తుందని చెప్తే, లేదా అతను డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటే మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఈరోజు ఒక కుటుంబ సభ్యులయ్యి ఉండి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇలా మాట్లాడుతున్నారంటే సిగ్గుపడాలమ్మా, సిగ్గుపడాలి. ఎందుకంటే ఏదంటారే అది ఒక మంచిని గుర్తించాలి అంటే అటువంటి మంచి సంస్కారం కూడా ఉండాలి. వీటన్నిటికీ ఈ దుర్మార్గపు చర్యల వెనక ఎవరున్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు. ఇట్లాంటి వెధవ పనులు చేయగలిగిన వాడు రాజకీయ చరిత్రలో ఒకే ఒక్కడు. వ్యవస్థల్ని మేనేజ్ చేయగలిగిన వాడు, న్యాయ వ్యవస్థ అయినా సరే, అదేవిధంగా ఈడీ అయినా సరే, సిబిఐ అయినా సరే, ఇంకా ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే అతను తన మనుషులను పెట్టుకుంటాడు. అలాగే ఏ పార్టీ అయినా సరే, బీజేపీలో ఇతను కోవర్ట్లు ఉంటారు, కమ్యూనిస్టుల్లో ఉంటారు, ఏ పార్టీలు కాంగ్రెస్లో ఉంటారు. ఇతను అన్ని పార్టీలు అవసరం కొద్ది పార్టీలన్నీ మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. అవసరం కొద్ది అవకాశవాద పొత్తులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలాంటి నీచ నికృష్టుడి పంచన చేరి ఈరోజు నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఒక మంచి సామాజిక న్యాయంతో ఒక సామాజిక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చి అన్ని కుల రహితమైనటువంటి ఒక గొప్ప సమాజాన్ని ఈరోజు ఒక గొప్ప సంస్కర్తలాగా అందిస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడటానికి కొంచెం మంచి మనస్సు ఉండాలి, మంచి ఆలోచన ఉండాలి, మంచి సంస్కారం కూడా ఉండాలి. కానీ అవేవి మీ ఇద్దరికి కూడా కనపట్లేదు. ఎంత ఒక రాజకీయ నాయకుడిని నువ్వే చెప్పుకుంటా ఉన్నావు. 10 సంవత్సరాల పార్టీ నీది, ఇంతవరకు కనీసం వార్డు కమిటీలు కూడా వేసుకోలేను దిక్కుమాలిన పార్టీని నడుపుతూ ఉన్నావు. నువ్వు ఎందుకు వేయట్లేదో అందరికీ తెలుసు. చంద్రబాబు ఏం ఆదేశం ఇస్తే అది అట్లాగే దాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటావు. నీ పార్టీ అతని కోసమే పెట్టావు. ఇందాక చెప్పాం కదా, మేము ఒక అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీ లాగా. అతను నిలబడమంటే నిలబడతావు, తీసేయమంటే తీసేస్తావు, లేదా అసలు ఇంట్లో కూర్చోంటే కూర్చుంటావు. అట్లాంటి నువ్వు కూడా వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి విమర్శించడానికి కొంచెమైనా నైతికత ఉండాలి కదా. నీకు అసలు ఆ హక్కు ఉందా? లేకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారే. నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక చిన్న పిల్లాళ్ళు అంటాడు. అసలు రాజకీయాల్లో అతని గురించి ఒక్క నిమిషం కూడా మనం ఏమి మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. నా దృష్టిలో నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కూడా, ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే అతను కనీసం కొంచెమన్నా బుద్ధి వస్తుందేమోనని. కానీ అసలైనటువంటి దొంగ, అసలైనటువంటి నీచుడు, అసలైనటువంటి నికృష్టపు రాజకీయాలను నడిపినటువంటి వాడు, ప్రజల్ని దోపిడీ చేసినటువంటి వాడు, ప్రజా వ్యవస్థల్ని మొత్తం కూడా అన్ని వ్యవస్థల్ని సర్వనాశనం చేసి ఈరోజు ప్రతిదీ కూడా ప్రక్షాళన చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ప్రతి వ్యవస్థ పడింది. న్యాయ వ్యవస్థ ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటా ఉంది. అదేవిధంగా అన్నీ కూడా తేరుకునేటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఇలాంటి దొంగ, ఇలాంటి అవినీతి పరుడు, ఇలాంటి ప్రజా వ్యతిరేకి, ముఖ్యంగా
ముఖ్యంగా పేద వర్గాల వ్యతిరేకమైనటువంటి ఇతను గనక పొరపాటున మళ్ళా ఇతను అధికారంలోకి వస్తే ఎంత ప్రమాదం జరుగుతుందో ఆంధ్ర ప్రజలు కూడా దయచేసి ఆలోచించమని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇలాంటి నీచుడి పరిపాలన 14 ఏళ్ళు చూశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ప్రాజెక్టు కానీ ఒక అభివృద్ధి కార్యక్రమం కానీ ఎక్కడైనా ఇతని హయాంలో జరిగిందా? దయచేసి ప్రజలారా మీరు ఆలోచించండి. అదేవిధంగా 3 రాజధానులు అంటంలో కూడా ఆయన ఉద్దేశం ఒక్కటే, 3 ప్రాంతాలు ఒకేసారి డెవలప్ కావాలి, మొత్తం తీసుకెళ్ళి డబ్బులన్నీ కూడా ఒకే ఏరియాలో పెడితే అది నష్టం జరుగుతుంది, అక్కడ ప్రజలు నష్టపోతారు మిగిలిన ప్రాంతాల్లో అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు నిజంగానే అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అన్ని రకాల పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. అభివృద్ధి లేదని అబద్ధాలు రాస్తారు. ఈనాడు ఒకడు, తర్వాత ఈ ఆంధ్రజ్యోతి ఒకడు. మా టైంలో ఏ విధంగా ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని దించడానికి చంద్రబాబుకు సహకరించారో ఈరోజు కూడా అదే మీడియా మళ్ళీ చంద్రబాబుకి ఎక్కించడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పిచ్చి పిచ్చి వార్తలు అబద్ధాలు రాస్తూనే ఉన్నారు. ఈ అబద్ధాల మీడియాని, ఈ అబద్ధాల చక్రవర్తి చంద్రబాబుని, ఈ అవినీతి చక్రవర్తిని ప్రజలు ఎన్నాళ్ళు భరించాలి? ఒక్క మంచి చేయలేని వ్యక్తి, ఇంకొక వైపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నో మంచి పనులు చేసుకుంటూ కరోనా లాంటి టైంలో కన్న తండ్రిలాగా మీ అండగా నిలబడి మిమ్మల్ని కాచుకున్న ఆ మహానుభావుడిని ఆయన పరిపాలన కావాలా? లేకపోతే రేపు చంద్రబాబును పొరపాటుని గెలిపిస్తే అతను రాడు ముఖ్యమంత్రిగా, ఆ పనికి మాలినాడు ఉన్నాడు కదా, చదువు సంజా లేనటువంటి వాడు, ఆయన తీసుకొచ్చి ఆ పిచ్చోడిని తీసుకొచ్చి ఎవరు లోకేష్ని వాడిని తీసుకొచ్చి ముఖ్యమంత్రిని చేస్తాడు. లేకపోతే పెళ్ళాం అన్నం కూడా పెట్టదు, అతనికి బయటికి గెంటే పరిస్థితి ఉంది. అందువల్ల అలాంటి ఒక దురదృష్ట పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి కావాలా? లేకపోతే 75 సంవత్సరాల ఒక ముసలోడు అవినీతితో పూర్తి లక్షల కోట్లు సంపాదించి ప్రజలకు అన్యాయం చేసినటువంటి వాడి కుటుంబం కావాలా? దయచేసి ప్రజలు వాళ్లే నిర్ణయించుకోమని సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదే చెప్పాను కదా, ఇంత చెత్త మీటింగు, ఇంత అసభ్యమైనటువంటి మీటింగు ఎప్పుడూ చూడలేదు మేము. పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత దిగజారుడు మనిషి అనేది మాకు కూడా మొదటిసారిగా అర్థమైంది. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కూడా ఉన్నాడు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడేవాడు బాలకృష్ణ. సేమ్ అదే బాటలో వీడు నడుస్తున్నాడు అనిపించింది. ఇద్దరు సినిమా వాళ్ళు కనుక మేము ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు అనుకుంటే, ఎందుకంటే జగన్ అనేవాడు అందరికీ, నేను ఎప్పుడో చెప్పాను, నా వల్ల కాలేదు ఈ చంద్రబాబును ఎదిరించడానికి, మా ఆయన కూడా నిస్సహాయుడై చనిపోయాడు. అందువల్ల ఈరోజు నిజం చెప్పాలంటే అతన్ని భయంతో పరిగెత్తేటు చేస్తూ నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబుని. నిజమైన మొగుడు చంద్రబాబుకి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి ఎప్పుడో సభలో చెప్పాను. ఈరోజు చెప్తున్నా, వస్తే నీకు కూడా అతనే మొగుడవుతాడు తప్ప పెళ్ళాంగా మాత్రం రాడని గుర్తు. అయిపోయింది నీ పరిస్థితి, అయిపోయి నువ్వు 24 సీట్లే ఎక్కువ అనుకుంటూ పాపం సంబరపడిపోతున్నావంటే ఇది జగన్, ఇది గొప్పతనం అని చెప్పి అర్థం చేసుకో. అంతేగాని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతూ నిన్ను నువ్వే తక్కువ చేసుకొని రకరకాల మాటలు అనిపించుకోవటానికి మాత్రం ఆస్కారం ఇవ్వకు పవన్ కళ్యాణ్. నీ కళ్ళు తెరుచుకోవు. ఎవరు ఎంత చెప్పినా కూడా నీకు బుద్ధి జ్ఞానం అనేది లేదు. అది పూర్తిగా మేము మొన్ననే వ్యూహం దానికి వెళ్ళాము, మేము ఆ ప్రీవ్యూకి వెళ్ళాను. అందులో చెప్తాడు పవన్ కళ్యాణ్కి ఎవరు శత్రువులో ఎవరు మిత్రులో కూడా అర్థం కాదు అని చెప్పి ఆ పాత్ర పెట్టాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు. చాలా సరదా. అతని పాత్ర వచ్చినప్పుడల్లా జనాలు బాగా నవ్వుతూ ఉన్నారు. అది నిజం 100%గా. ఎందుకంటే ఇతను మాటల మనిషే తప్ప, అది కూడా స్క్రిప్ట్ రాసుకొచ్చి డైలాగులు, అది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఆఫీస్ నుంచి ఆ స్క్రిప్ట్ రాసిస్తే ఆ తిట్లన్నీ అన్ని తిట్లే. ఏంటి మీ జెండా సభలో మొత్తం జగన్ను తిట్టడానిక? నాకు ఒకటి గుర్తొస్తా ఉంది ఒక మాట. ఇది ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుడిని అంటాడనమాట. హిరణ్యకశిపుడు పద్దాక వాడు శత్రువు కదా, హరి హరి అంటే అక్కడ అంటాడు. చివరికి ప్రహ్లాదుడు కొడుకు భక్తుడు, మహాభక్తుడు, ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఎక్కడున్నాడు రా హరి, నేను అంతా ఎతికాను, ఆ లోకం ఎతికాను, ఈ లోకం, నా నిద్రలోను నా మెలకువలోను నా తిండి తినేటప్పుడు అన్ని వేళల్లో కూడా ఆ హరి కోసమే నేను అన్వేషిస్తున్నాను అంటాడు. అంటే అప్పుడు అంటాడు, నానా నేను భక్తుడిగా నేను ఆయన్ని పూజిస్తాను హరిని, కానీ నువ్వు శత్రువుగా ఉండి కూడా ఆ హరినే తలుస్తున్నావు కదా అని అంటాడు. అట్లాగుంది వీళ్ళ పరిస్థితి. శత్రువులుగా ఉండి కూడా ఎప్పుడు జగన్ 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 నామం తప్ప వీళ్ళకి రెండో మాటే రావట్లేదు. అందువల్ల వచ్చే జన్మలో వీళ్ళకి మోక్షం దొరుకుతుందని మాత్రం చెప్పగలను.
షర్మిల రాజకీయం ఏంటనేది అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే ఏ పార్టీ అయితే ఆ కుటుంబాన్ని అన్యాయం చేసిందో, ఏ పార్టీ వాళ్ళ అన్నని జైలుకు పంపిందో, ఏ పార్టీ వాళ్ళ తండ్రిని పేరుని ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చిందో అదే పార్టీ తరఫున పైగా ఆమె తెలంగాణలో ఉంటానని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడికి రాబడిందో, ఇదంతా చంద్రబాబు స్క్రిప్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఈరోజు వీళ్ళు సునీత కానీ లేకపోతే షర్మిల కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడినా, లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ కానీ మొత్తం చంద్రబాబు జేబులో నుంచే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వీళ్ళు. అందువల్ల ఇక వీళ్ళకు ప్రజలు ఇప్పుడు పట్టించుకోవటం మానేశారు. ఎందుకంటే ఈ విధమైన వ్యక్తిగత ద్వేషాలతోనూ కక్షలతోనూ ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఒక చంద్రబాబు లాగా తయారైతే ఏం చెప్పగలం? మా కుటుంబంలో చంద్రబాబు అయ్యి సొంత మామకే వెన్నుపోటు పొడిచారు. ఈరోజు చెల్లెల రూపంలో మరో చంద్రబాబు వచ్చాడని మేము అనుకుంటా ఉన్నాము. అందువల్ల ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఇలా తయారైతే అది వాళ్ళ నాయకులు తప్ప కాదు కదా. అంత మంచి పనులు చేసిన ఎన్టీఆర్ గారు తప్ప ఆయన వెన్నుపోటు పొడవటం, అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రాన్ని ఇంత ముందుకు తీసుకుపోవటం ఆయన చేసిన తప్ప ఎందుకు వీళ్ళందరూ ఈ విధంగా వచ్చి అతని మీద విరుచుపడతారు? ఎందుకు వీళ్ళ ఈర్ష్యని ద్వేషాన్ని ఆయన మీద అంత చూపిస్తారు? అంటే ఎవరి చేతుల్లో మీరు కీలుబొమ్మలుగా మారిపోయారు, మీ వ్యక్తిత్వాలను తాకట్టు పెట్టుకున్నారు. అంత మంచి కుటుంబాల్లో పుట్టినటువంటి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ లేకపోతే షర్మిల కానీ సునీత కానీ మంచి కుటుంబాల్లో పుట్టినటువంటి మీరు ఈ విధంగా ఒక దగుల్బాజీ చేతుల్లో కీలుబొమ్మలుగా మారిపోతారా? ఇంతకంటే దురదృష్టం ఉందా మీకు? ఇప్పుడు కాదు, వచ్చే ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఏంటనేది మీకు కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది పిక్చరు. ప్రజలు మొత్తం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంటే ఉన్నారు, ఇది మాత్రం మీరు మర్చిపోవద్దు. అలాగే రుషికొండలో 400 కోట్లతో సుమారు 400 కోట్లతో వాళ్ళ స్వలాభం కోసమే నిర్మించుకున్నారని చెప్పిన ప్రతిపక్షాలు ఇది రుషికొండ ఇప్పుడు కాదు కదా, అదొక టూరింగ్ ప్లేస్. గతంలోనే బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, మీకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళేగా మీరంతా కూడా. గతంలోనే దాని మీద బిల్డింగ్స్ లేవా? అట్లాగే ఇప్పుడు కూడా బిల్డింగ్ కట్టారు, కానీ దాన్ని దీనికోసం టూరిజం ప్లేస్ కోసమే కట్టినట్టున్నారు. అట్లాగే ఉందా? సరే, ఇక ఆరోపణ చేయాలంటే ప్రతి ఏదో కోడిగుడ్డు మీద ఏకలు వేయటం అంటారే, ఒక్క మంచి గురించి వీళ్ళు మాట్లాడి ఇదిగో ఇక్కడ అమ్మఒడి ఇచ్చే దాంట్లో ఈ లోపం జరుగుతూ ఉంది అని చెప్తే నిజంగా దాన్ని ఒక సద్విమర్శగా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లో ఇలా జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడో చోట అవకతవకలు ఉన్నాయి, లేకపోతే కొంతమందికి అందట్లేదు అని అంటే దాన్ని సద్విమర్శగా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అలా కాకుండా చేసే మంచి పనులు ఒక్కటి కూడా మాట్లాడకుండా సేమ్ పచ్చ మీడియా ఆ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతున్నారంటే అర్థం కావట్లేదా ఈ వీళ్ళ వెనక ఎవరు నడిపిస్తున్నారనేది? అదే చెప్పాను ఇందాక బాబు, అదే చెప్పాను నేను. ఆమె భర్త పూర్తి తెలుగుదేశం అనేది అందరికి ఎప్పుడో తెలుసు బాబు. అప్పుడు వివేకానంద రెడ్డిని రానియకుండా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంచింది ఆ కుటుంబమే. మాట్లాడాను నేను దాని మీద. లేదు బాగున్నా బాబు. అది ఎవరైతే పర్వాలేదు, అదేం లేదు. ఇది లేట్ వచ్చారా? తీసుకున్నారు వీడియో తీస్తుంటుంటే చోందందా అన్నాడు, బాగా తీయమ్మా, చాలా లైక్స్ రావాలి అని. వాళ్ళు శాశ్వతంగా మమ్మల్ని వాళ్ళల్లో ఒకరిగా చేసుకున్నారు. వీరి కలలు నెరవేరడంలో మా కృషి కొంతైనా ఉంటుందిగా. మేము కోల్కతా కర్ణాటక బ్యాంక్.
Good evening, everyone. Hello, and a very warm welcome to Yes Bank and CNBC TV18 present the Growth Summit, Vision for a $10 trillion Economy in association with Max Life Insurance. I'm Mugdha Kalra, and I'm delighted to welcome you all this evening. India's economic growth trajectory over the years has been a remarkable one, so much so that it is now all set to stride towards becoming worth $10 trillion by the year 2030. This growing economic prowess has been fueled by multiple factors, particularly good governance, diversity, sustainability, digitech and innovation, manufacturing, employment generation, and an overall focus on a growth that is holistic and inclusive. India's IT sector is at crossroads as we see it recovering from a slowdown in 2023 and gearing up for a new era of growth and innovation. The brighter prospects of the IT sector are reflected in the rise of Bengaluru, slated to be APAC's fastest growing city, already known as India's Silicon Valley, thanks to the rapid growth in the digital innovation and IT services. Its 2 million strong technology workforce is helping reassert India's digital presence by building on a foundation of world-class IT services to create digital solutions for a new generation of connected individuals and businesses. The third edition of Growth Summit brings us today in Bengaluru and brings together on this platform corporate leaders, tech visionaries, entrepreneurs, and innovators at the heart of India's IT industry to discuss how Bengaluru's technological excellence can further contribute to India's rise as a digital powerhouse. Now, India's banking sector has accelerated the nation's economic growth through its robust structure and persistent performance. And amidst this stands Yes Bank, one of the leading private sector banks that not only endorses India's economic vision, but is also set to catalyze the process through its products, offerings, and technology-driven approach. To further deliberate on the bank's vision, we have with us a visionary leader with over 35 years of experience in the banking industry. Please join me in welcoming the turnaround specialist and the chief architect of Yes Bank of today, Mr. Prashant Kumar, MD and CEO, Yes Bank, for his opening address. Very good evening and welcome to this event. We are assembling in, say, Bengaluru, and this is the third event for us after Mumbai and Ahmedabad. Bengaluru, the IT capital and undisputed national hub for technological innovation, and also playing a very crucial role in powering the India's economic growth, and also augmenting the country's self-reliance across the important sectors of the economy. The Growth Summit 2024, it's a first of its kind initiative presented by Yes Bank and CNBC TV18. And we aim at envisaging India's path to self-reliance and economic prosperity, in turn exploring how India's key sectoral strength and regional business trends can be leveraged to accelerate our nation's economic progress. The Bengaluru chapter of the Growth Summit is set to focus on how Karnataka's industrial and technical expertise can be harnessed to give a fillip to India's $10 trillion ambition, and bringing together the business leaders, the experts, the policymakers, and the entrepreneurs to innovate new solutions for a digital-first India economy. Now, owing to its domestic strength, the Indian economy is unmarred by the geopolitical tensions
and has in Atmanirbhar Bharat. The state contributes to 42% of India's IT export and is also home to 40% of the global capability centers. Now, currently, its status as a global innovation hub that is thriving with more than 14,000 startups and more than 40 unicorns as on date. In fact, Karnataka IT exports surpassed $100 billion mark in FY23, and with Bengaluru being the dominant epicenter of the state's economy. It also has market leader status among the Indian states in segment such as electronic design, the machine tool manufacturing, and biotechnology exports, and leveraging the state's vast talent pool and conducive policy framework to fuel the innovation and rapid economic expansion. What is more, the successful landing of the Chandrayaan-3 mission has been made possible by ISRO and a few private firms, and mostly based in Bengaluru and the surrounding regions. The state's contribution to achieving a diversified Indian economy and establishing India as a global technology and manufacturing superpower will remain very crucial for all of us. Now, with business looking to establish their manufacturing bases outside of China, India is best placed to absorb a lot the resultant opportunities that could arise from this shift. Undoubtedly, Karnataka is perfectly poised to benefit from this shift in the global manufacturing, industrial and financial order, expanding opportunities further for the regional players across sectors as IT, defense production, space research, renewable energy, sustainable finance, autos, pharmaceutical, dairy production, and many more. The Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has galvanized us to aim for a $10 trillion economy by the end of the decade. Now, based on sustainable and inclusive development, the government has outlined its long-term strategy to focus in line with the Prime Minister's visions of realizing a Viksit and Sashakt Bharat on the India's 100th year of independence. Now, realizing this ambitious dream and making the most of India's Amrit Kal will definitely necessitate an unprecedented pace of development and capital investment, especially from the private sector. That would also help spur the job growth and support the supreme goal of Sabka Saath, Sabka Vikas. By 2030, India is projected to have the largest working age group of around 69% of its population. The focus will definitely need to be on skilling, upskilling and reskilling India's youth and preparing them for the ongoing fourth industrial revolution, an aspect which has been taken center stage in Karnataka. Karnataka has emerged as a hotbed for IT, mechanical, electronics and emerging technology talent with the extensive contribution of private sector like Microsoft, Amazon, TCS, and like collaborating with public institutions to enhance the state's technical education excellence even further. New areas that would also need adequate support from the Indian financial system is the green energy sector, and in turn enabling the carbon-intensive manufacturers to switch to the cleaner energy sources. Now, investment of at least 2.44 trillion will be required to expand the country's renewable energy capacity to 500 gigawatt by 2030.
While the government has started issuing sovereign green bonds to raise capital for public sector green energy projects, the private sector involvement in India's climate financing efforts need to be pushed. For a state that generated 63% of its energy from renewable energy sources, I think the Karnataka will undoubtedly play a very important role in encouraging other states in their transition to renewable energy by 2030. Now, India's digital economy, if we see this important factor, has emerged as a key contributor to our Indian economy. And with the Digital India programs launched by the Government of India, helping a domestic digital ecosystem. At Yes Bank, we have consciously aligned our strategic initiative with a larger vision of achieving Viksit Bharat by 2047. Empowering digital India with our best-in-class technology. We also facilitate 30% of the entire Aadhaar-enabled payment system transactions in India, and also has emerged as #1 payment service provider bank in the last quarter of the current financial year, 24. Moreover, the bank has also made large strides in augmenting its digital banking capabilities, like launching UPI payments through RuPay credit card, enabling the UPI interoperability, and also on the RBI's digital rupee, and being the first bank in the country to issue an ONDC network gift card for the MSME segment. Now, to further develop India's startup ecosystem, Yes Bank has set up a dedicated new age banking team, which is geared to meet the banking needs of future unicorns and soonicorns. Yes Bank's very robust ESG focus and climate-driven governance structure is also exemplified by its commitment to achieve net zero carbon emission from its operation, from the bank's operation by 2030. The bank has also launched a host of financing solutions to promote adoption of renewable energy, electric vehicles, and rooftop solar installation amongst the MSMEs. And at the same time, we are also deepening the penetration in emerging rural markets and the priority sector lending with very tailored credit solutions. It gives me a great pleasure to announce the launch of our newest market offering in Bengaluru that aims to partner HNI business owners as well as C-suite executives at the help of the corporate India. And in this endeavor to leverage the opportunity on the road towards a 10 trillion Indian economy, and this offering we call as Yes Private. And this is our private banking program. Now, Yes Private has been launched very thoughtfully curated to complement our retail and wholesale banking offerings in the market. It also integrates the bank's expertise across the spectrum and brings a full stack product suite for HNIs across the family banking, business banking, wealth management, and succession planning needs. The program also lays out extraordinary privileges and experience for our clients
pertaining to their distinct lifestyle in India and abroad. Now introducing Yes Private. For some, success is just the beginning, and with the right insights, best-in-class enterprise banking program and solutions to ensure that your legacy lasts forever. And to bring it all together, a dedicated team which helps you optimize your strategy by harmonizing all our product offerings. Yes Private. Bespoke personal and business banking solutions. Thank you once again for coming, and we have lined up some very interesting dialogues and the discussions in the evening. Please enjoy the evening. Again, thank you so much. Thank you, Mr. Kumar. Thank you for that insightful address and a fantastic start. Now, amidst the multiple factors that are likely to fuel India's economic strength, other than banking, stands technology. The nation has embarked on a digital revolution, the significance of which can be highlighted in the words of Minister of State, Mr. Rajiv Chandrasekhar, who has envisioned that India will eventually become a global player in all things associated with technology. To further unravel the opportunities and challenges that one is likely to witness as India ventures into ushering in its tech aid, we have a very special fireside chat. I would first like to invite CNBC TV 18's Ritu Singh to moderate the conversation with a thought leader who has been a pioneer in the aspects of digital financial services and digital infrastructure. Having worked with the Reserve Bank of India in multiple capacities, he has been one of the key architects of India's journey from cash to cash light. Please join me in welcoming Mr. Rajesh Bansal, CEO, RBI Innovation Hub. Thank you, Mukta. Please have a seat. Well, as we stride into the future, there's a very transformative journey that is unfolding, and that is going to be critical to India becoming a growth engine of the world. What we're talking about, ladies and gentlemen, is the technological transformation, or the techade, or the decade of technological transformation for India, and how critical that is going to be. And so we're thrilled to have with us Mr. Rajesh Bansal, the CEO of RBI Innovation Hub, here with us to talk about the opportunities and challenges that this decade will present for India. Mr. Bansal, thank you again for your time here with us. Let me just start by asking you to set the context.
As someone who's worked very closely to build what India is very proud of at the UIDAI, a unique identity for all 1.4 billion Indians, as someone who's pioneering fintech innovations from the RBI end as well. What's your vision of a decade for India and the kind of opportunities it will unlock for a country like us? So we are at a very unique stage in the history of the country, and I'm personally convinced that this decade, as it is called a decade, will be actually the tipping point when I might be gone, but my young generation that works at my office, we realize 20 years later, Ritu, that this was the turning point in India's decade. In the last decade, we have done all the foundational pillars, whether it's digital entity. So we have unique, 1.3 billion people have ID rails, 12 billion UPI transactions, which are very, very critical payment and ID rails for anything and everything, whether it is for individuals or it's for businesses. So in my personal view, we are at that stage where the next, I would say if we do some of the things right, we'll actually see a quantum jump in the way technology adoption and India, the vision of achieving a $10 trillion economy. But if I were to ask you to just go out on a limb and tell us what will be so different in this decade for us, because, as an observer of the economy, you'd see we've achieved great strides in, say, fintech innovations. We have a real-time transfer payment system. Our IT industry is booming. We're going to end this financial year with 250 billion plus of revenues, creating 5.5 million jobs. We're sitting in Bangalore, which is the heart of the startups, the innovators of the country. So what's going to look so different in the next 10 years? As I said, I will just reiterate the fact that we are in a unique position which no other country has in terms of the foundational layers of technology. So generally I talk about some of the 10 things which will always keep India ahead of the curve. And some of them are really, we spoke about ID rails, and including very, very simple things like in payments, the Bharat QR, which was again our this thing, ONDC. So what will change and why it is different right now? Because when working for 3 decades, as my introduction clearly said, I see that the spirit of being an entrepreneur and leveraging all this. We are doing some, fintech bootstrap camps in UP. I was at one of them in Lucknow. The energy that I see, the ideas that we see, which come from the young population, thanks to the fact that they have seen heroes, the first generation heroes. Don't mind my ex-boss, Mr. Nandan Nilekani, to NRN, to Aziz Premji. The second generation of heroes are the phone pays and others. So whether it's Gorakhpur, Kanpur, Lucknow, I see that energy that people are thinking of being an entrepreneur rather than just looking for a job. And there is, ideas are all there in the country. It's not monopolized by a few in Bangalore. So I feel this is why it will be the turning point. Well, Mr. Bansal, let me tell you, I'm from Lucknow, and when you say Gorakhpur, Kanpur and Lucknow, I feel like those are still bigger cities. Let's talk about going beyond that to the very last hinterland. So, how do you leverage something like the digital public infrastructure that we've built here to make sure that every last 1.4 billion of our citizens are able to benefit from this transformation, and not just the cities of Bengaluru, Lucknow, or even Gorakhpur? How do we go beyond? So a good point. It's not an easy answer. Ritu, you've thrown a kind of a googly at me, but I don't mind taking the challenge having worked at Aadhaar. I will start with a simple question which was posed to us in 2010. That was always posed to